ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா கொஞ்சம் நான் சொல்கிறதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் எனக்கு. ஸோ மீன்வெல் பீரியடில் ஒரு 5 minutes எல்லாருமே ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டோம். ஓகேவா? மா 5 minutesமா. குட் ஈவினிங், குட் ஈவினிங். லைக் எல்லாருமே கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஆம் ஐ ஆடிபிள்? லைக் பேசுறது கேட்குதுங்களா? குட் ஈவினிங் டு ஆல். லைக் ஓகே மா, ஆம் ஐ ஆடிபிள்? ஓகே, குட் ஈவினிங், குட் ஈவினிங்மா. குட் ஈவினிங் டு ஆல். ஸோ இன்னைக்கு என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா பார்த்தீங்க அப்படின்னா, சி மெம்பர் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் வில் பி ப்ரிப்பரிங் ஃபார் ஃபுட் அனலிஸ்ட் வந்து சில பேர் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க. அண்ட் சில பேர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெக்னிக்கல் ஆஃபீஸரு, சில பேர் சென்ட்ரல் ஃபுட் சேஃப்டி ஆஃபீஸர் அண்ட் அசிஸ்டன்ட், இந்த போஸ்ட்டுக்கெலாம் மெஜாரிட்டியாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணிட்டு இருப்பீங்க. ஸோ அதோட எக்ஸாம்ஸ் டேட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு தெரியும், புரியுங்க? ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு மென்ஷன் எவ்ரி திங். லைக் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும், கம்யூனிட்டி போஸ்ட்டில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, புரியுங்க? அசிஸ்டன்ட் மேனேஜருக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைக் 28 March ஃபார் அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் அந்த போஸ்ட்டுக்கு எக்ஸாமு. அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐடி அசிஸ்டண்ட்டுக்கு 29th March ஃபார் ஜூனியர் அசிஸ்டன்ட் கிரேட் ஃபுட் அனலிஸ்ட் அவங்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அண்ட் சென்ட்ரல் ஃபுட் சேஃப்டி ஆஃபீஸர். ஸோ நீங்கள் மெஜாரிட்டி ஆஃப் பீப்புள் வந்து சென்ட்ரல் ஃபுட் சேஃப்டி ஆஃபீஸருக்கு தான் எய்ம் பண்ணிருப்பீங்க. ஏன்னா வந்து 2 எக்ஸாமும் நமக்கு வந்து ஒன்றா வருதுன்ற டைமில் வந்துச்சு. சென்ட்ரல் ஃபுட் சேஃப்டி ஆஃபீஸர் அண்ட் டிஎன்எம்ஆர்பியோடைய சென்ட்ரல் ஃபுட் சேஃப்டி லைக் ஃபுட் சேஃப்டி ஆஃபீஸர், இந்த 2 எக்ஸாமும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரே டேட்டில் வர மாதிரி இருந்துச்சு. அதனால் வந்து நீங்கள் சென்ட்ரல் ஃபுட் சேஃப்டி ஆஃபீஸர் அண்ட் எஃப்எஸ்ஓ இது ரெண்டுக்குமே நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்பீங்க. ப்ரிடாமினென்ட்லி இது தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க, புரியுங்களா? ஸோ சென்ட்ரல் ஃபுட் சேஃப்டி ஆஃபீஸரோட எக்ஸாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 30th March.
புரியுங்களா? டெக்னிக்கல் ஆஃபீஸருடைய எக்ஸாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெக்னிக்கல் ஆஃபீஸர் அண்ட் அசிஸ்டன்ட். ஸோ இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா 31 மார்ச். ஸோ ஹால் டிக்கெட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் ஹால் டிக்கெட் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிவிடுவாங்க. ஸோ எக்ஸாமுக்கு வந்து ஒரு 2 வீக்ஸ் முன்னாடி ஹால் டிக்கெட் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க. அந்த ஹால் டிக்கெட்டில் வந்து லைக் உங்களுக்கு எந்த ஷிஃப்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். ஓகேவா? ஸோ மார்னிங் ஷிஃப்ட்டா, ஆஃப்டர்நூன் ஷிஃப்ட்டா, அந்த மாதிரி ஷிஃப்ட்லாம் வந்து நமக்கு இப்போ தெரிய வரும். ஸோ இந்த செஷனுடைய பிரதான நோக்கம் என்ன அப்படின்னா, ஹவு வி ஹாவ் டு ஃபோக்கஸ் ஃபார் ஹவு வி ஹாவ் டு ரிவைஸ் திங்ஸ் இன் தி கிவன் பீரியட். ஸோ இப்போது இன்றைக்கி வந்து March 8. ஸோ ஐ விஷ் எவ்ரிபடி லைக் எவ்ரி ஒன் ஹாப்பி உமன்ஸ் டே ஃப்ரம் டீம் AKM. ஸோ இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் 30 மார்ச் நீங்கள் எக்ஸாம் எழுத போகிறீங்க. ஸோ நியர்லி வி ஹாவ் லைக் 22 டேஸ் நம்ம கையில் இருக்குது. ஸோ இந்த டேஸை விட்டுருங்க, ஒரு 20 டேஸ் நம்ம எடுத்துப்போம். இப்போ 20 நாளில் நான் எப்படி சார் ரிவைஸ் பண்ணணும், எங்கே நான் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் அப்படின்றது. சரி, ஆல்மோஸ்ட் லைக் நீங்கள் வந்து சிலபஸ் கவர் பண்ணியிருப்பீங்க, இல்லை வந்து நான் ஏற்கனவே நான் படிச்சுட்ருக்கேன் சார், வந்து இப்போ தான் நான் வந்து லைக் ஓரளவுக்கு படிச்சுட்டு இருக்கேன், எனக்கு வந்து இப்போ இந்த எக்ஸாம் வந்து என்னால் அட்டன் பண்ண முடியுமான்றது அந்த கான்ஃபிடென்ட் எனக்கு இல்லை, ஆனால் ஓரளவுக்கு நான் ஏற்கனவே படிச்சிருக்கேன், என்னுடைய பேக்ரவுண்ட் வந்து லைக் ஃபுட் டெக்னாலஜியாக இருக்கலாம், ஃபுட் சயின்ஸ் அண்ட் நியூட்ரிஷனாக இருக்கலாம், பயோடெக்னாலஜியாக இருக்கலாம், மைக்ரோபயாலஜி, லைக் வேரியஸ் ஃபீல்ட்ஸ்லேருந்து நீங்கள் வந்திருக்கலாம். ஓரளவுக்கு எனக்கு ஐடியா இருக்குது சார், பட் என்னால் ரிவிஷன் பண்ண முடியுமா, என்னால் இந்த எக்ஸாம் கிராக் பண்ண முடியுமா அப்படின்றவங்களுக்கு வந்து எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்காக நான் இந்த செட்டப் நாங்கள் சொல்கிறோம். லைக் இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி பீப்பிள். லைக் ரிவிஷன் டைம், லாஸ்ட் டைம் ரிவிஷன்ன்றது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி பீப்பிள், ஹவு தே ஆர் பீன் ஒர்க்கிங் அப்படின்றதுலாம் இருக்குங்க. இந்த எக்ஸாம்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, லைக் ஃபுட் அனலிஸ்ட் அப்படின்ற எக்ஸாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இட் இஸ் லைக் இந்த எக்ஸாம் மட்டும்தான் இவங்க விட்டுருக்கக்கூடிய இந்த நோட்டிஃபிகேஷனில் ஒன்லி திஸ் எக்ஸாம் கண்டைன்ஸ் இன் தி பென் அண்ட் பேப்பர் மோடு. பென் அண்ட் பேப்பர் மோடில் இந்த எக்ஸாம் மட்டும் தான் நடக்கும், மற்ற எல்லா எக்ஸாமும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆன்லைனில் தான் நடக்கும். ஸோ ஃபுட் அனலிஸ்ட் வந்து 180 minutes, தட் இஸ் 3 hours, 16 சப்ஜெக்டிவ் கொஸ்டின்ஸ். சப்ஜெக்டிவ் அப்படின்னா நீங்கள் எழுதணும், உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் அங்கே பாருங்கள். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபுட் லாஸ் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா, லைக் இன்டர்நேஷனல் லாஸ் 4 questions 2.5 marks ஒரு கொஸ்டினுக்கு அப்படின்லாம் இருக்குது. சரிங்களா? ஓகே. ஸோ இதெல்லாம் ரெகுலேஷன்ஸ். இந்த ஃபுட் அனலிஸ்ட்டுக்கு நான் கடைசியாக வரமா, ஓகேவா? நம்ம இப்போ வந்து நம்மளுடைய டெக்னிக்கல் ஆஃபீஸர் போவோம். ஸோ நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த டெக்னிக்கல் ஆஃபீஸருக்கும் சென்ட்ரல் ஃபுட் சேஃப்டி ஆஃபீஸருக்கும் தான் நீங்கள் அப்ளை பண்ணியிருப்பீங்க. ஓகேவா? இதோட பே ஸ்கேல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், அதெல்லாம் வந்து எவ்வளோ சம்பளம் கொடுக்குறாங்க அப்படிலாம் நீங்கள் ஏற்கனவே பார்த்துருப்பீங்க. புரியுதா? இது வந்து கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு டெஸ்ட்டு, நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு தான் இந்த டெஸ்ட் இருக்கும். ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் டெஸ்ட் சீரிஸ், இப்போ நம்ம AKM டெஸ்ட் சீரிஸ் அப்ளிகேஷன், நீங்கள் AKM டெஸ்ட் சீரிஸ் அப்ளிகேஷன் ஆர் AKM டெஸ்ட் சீரிஸ் .comல போய் கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆப் ஆர் .com இது ரெண்டுத்தையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஸ்டின்ஸை வந்து நீங்கள் ஒரு ஆக்சுவலாக நீங்கள் வந்து கொஸ்டின்ஸ் அட்டன் பண்ணி பாருங்கள். ஓகேவா? ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா அந்த ஃபீல் நமக்கு இருக்கும். ஒரு எக்ஸாமில் நமக்கு வந்து ஒரு சிஸ்டம் முன்னாடி உட்காந்துக்கிட்டு நம்மளால் நேவிகேட் பண்ண முடியுதா, கொஸ்டினை வந்து நேவிகேட் பண்ணணும். புரியுதுங்களா? இங்கே விஷயம் அதுதாங்க. நீங்கள் வந்து மற்ற எக்ஸாம்ஸ்லாம் எழுதிருந்தீங்க, காலேஜ் எக்ஸாம்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லை TNPSCயாக இருக்கட்டும், இல்லை UPSC, எல்லாமே பென் அண்ட் பேப்பர் மோடில் இருக்கும். ரீசெண்டாக வரக்கூடிய இந்த NTA எக்ஸாம்ஸ் தான், நேஷனல் டெஸ்டிங் ஏஜென்சி நடத்தக்கூடிய எக்ஸாம்ஸ் மட்டும் தான் இந்த கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு டெஸ்ட்டாக இருக்குது. அப்போது நம்ம வந்து அங்கே கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்ட்டில் உங்களுக்கு சேலஞ்சஸ் என்னென்ன சேலஞ்சஸ் இருக்கும் அப்படின்னா, நேவிகேஷன், கொஸ்டின் நேவிகேஷன். புரியுங்க? ஒரு கொஸ்டின்லேருந்து இன்னொரு கொஸ்டினுக்கு நேவிகேஷன் ஆகுறது. ஸோ அதை நம்ம செக் பண்ணணும். அந்த நேவிகேஷனில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, ஆஸ் ஒரு ஹோலாக நான் சொல்கிறேன், இது ஸ்க்ரீனாக இருக்கட்டும், உங்கள் ஸ்க்ரீனாக இருக்குது அப்படின்னா இங்கே உங்களுக்கு கொஸ்டின் இருக்கும், இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆப்ஷன் இருக்கும் 1 2 3 4 அப்படி இருக்கும், 5 இந்த மாதிரி. ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு க்ரீன் கலரில் இருக்கும், நீங்கள் மார்க் பண்ணி ரிவ்யூ பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பர்பிள் கலரில் இருக்கும், நீங்கள் அந்த கொஸ்டினை லெஃப்ட் அவுட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து லைக் ரெட் கலரில் இருக்கும். இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியணும் ஆக்சுவலாக. புரியுங்களா? நான் வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க. சில பேர் வந்து ஏற்கனவே நான் நம்பர் ஆஃப் எக்ஸாம்ஸ் எழுதியிருக்கேன், எனக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா தட் இஸ் ஃபைனுங்க. பட் இஃப் யூ ஆர் ஃபஸ்ட் டைம் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த சேலஞ்ச் எடுக்குவோங்க. ஏன்னா இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு சேலஞ்சாக இருக்கும், ஒரு ஆடட் லைக் உங்களுக்கு வந்து ஒரு சேலஞ்சாக இருக்கும். உங்களுடைய காம்படிட்டராக இருக்கக்கூடிய மற்ற எக்ஸாமினர்ஸ்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து அவங்களுக்கு அட்வான்டேஜாக இருக்கும். ஸோ இந்த டெக்னிக்கல் ஆஃபீஸருக்கு ப்ரிடாமினன்ட்லி நல்லா பாருங்கள்,
சேலஞ்சு யார் கொடுப்பாங்க அப்படின்னா நார்த் இந்தியன் பீப்புள் வந்து தேர் லைக் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் வேர் ட்ரைங் ஃபார் திஸ் போஸ்ட். இது வரைக்கும் நம்ம தமிழர்களுக்கு தமிழர்களுக்கு பட் சவுத்தில் இருக்கக்கூடிய பீப்புள் வந்து தே ஆர் நாட் ஃபோக்கஸிங் ஆன் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ். அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி மார்க்கெட்டில் வந்து லைக் அதிகமான புக்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாருமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா லைக் ஏன் நம்மக்கிட்ட வந்து ப்ரொஃபஸர்ஸ் இல்லையா, இல்லை நம்மக்கிட்ட கொஸ்டின் பேங்க்ஸ் இல்லையா, ஏன் பண்ணுறது இல்லை அப்படின்னா தோஸ் பீப்புள் வேர் ட்ரையிங். லைக் அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி அட்வான்டேஜஸ்லாம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அவங்க வந்து அதை ட்ரை பண்ணுறாங்க. பட் இப்போது நீங்கள் அந்த கொஸ்டின் நேவிகேஷனை நீங்கள் கற்றுக்கணுங்க, கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அண்ட் செகண்ட் திங் என்ன அப்படின்னா இந்த டியூரேஷன் பாருங்கள் 180 மினிட். அந்த 180 மினிட்ன்றது அங்கே வந்து உங்களுக்கு வாட்ச் கிளாக்லாம் அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு எக்ஸாம்ஸில் வந்து வாட்சஸ் வந்து அலோட் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ வாட்சஸ் ஆர் நாட் அலோட் ஓகேவா. ஸோ வாட்சஸ் அலோவ் பண்ணல அப்படின்னா அப்போ எப்படி சார் எனக்கு தெரியும் அப்படின்னா இங்கே வந்து உங்களுக்கு டைம் ரன் ஆகிட்டு இருக்கும், புரியுங்களா, டைம் டிஸ்பிளேயில் வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கும். ஸோ அதை தான் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கணும். அந்த டைம் எப்படி ரன் ஆகும் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் 10 மணி எக்ஸாம் ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படின்னா 10:01 அப்படி ஆரம்பிக்காதுங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு 180 மினிட்ஸ் அப்படின்னா அந்த மினிட்ஸ் வந்து ரெடியூஸ் ஆகிட்டே வரும், புரியுதுங்களா. ஸோ நமக்கு வந்து அந்த கேல்குலேஷன்ஸ் தெரியாது, கொஸ்டின் கேல்குலேஷன்ஸ் லைக் எவ்வளோ டைம் நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்ற அந்த லேக் அவுட்டு நமக்கு பண்ணுவோம். ப்ரிடாமினெட்லி நம்ம பண்ணுற தப்புகள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்படி தான் இருக்கும். ஸோ இங்கே 180 மினிட்ஸ்ன்றப்போ 3 ஹவர்ஸ் 3 மணி நேரம் நீங்கள் அந்த எக்ஸாம் எழுதணும். எவ்வளோ கொஸ்டின் எழுத போகிறீங்க 120 மினிட்ஸ். எம்சிக்யூஸ் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ், புரியுதா, அப்ஜெக்டிவ் கொஸ்டின்ஸு. ஸோ இதுக்கு வந்து 4 மார்க்ஸ் வந்து கரெக்ட் ஆன்சருக்கு வந்து 4 மார்க்ஸ் கொடுப்பாங்க. 1 மார்க் இஸ் நெகட்டிவ். இங்கே தான் நீங்கள் ரொம்ப அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். 1 மார்க் இஸ் நெகட்டிவ். ராங் ஆன்சருக்கு நெகட்டிவ் மார்க்கிங் இஸ் தேர், புரியுதா. டிஎன்எம்ஆர்பிக்கு நெகட்டிவ் மார்க்கிங் கிடையாது, புரியுதுங்களா. அப்போது நீங்கள் ஸ்கோர் பண்ணோம் அப்படின்னா நெகட்டிவ் மார்க்கிங் இருக்குங்க. இங்கே வந்து நெகட்டிவ் மார்க்கிங் அப்படின்னா நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து இப்போ 120 கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணுறேன். 120 கொஸ்டின்ஸ் எனக்கு இருக்குது, அதில் 100 கொஸ்டின்ஸ் நான் அட்டன் பண்ணுறேன், புரியுது, அட்டண்டடாக இருக்குது. அட்டன் பண்ணுறதுல ஒரு 70 கொஸ்டின்ஸ் கரெக்டாக இருக்குது, புரியுதுங்களா. 30 கொஸ்டின்ஸ் இன்கரெக்டாக இருக்குது. அப்படின்னா என்னுடைய ஸ்கோர் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா 70 × 4 280 minus 30. ஓகேவா. ஓகே சார், இங்கிலீஷ் ஓகே ஐ வில் பி இன் bilingual. So if you are answering for 70 questions in a correct manner, like you are answering in 30 questions in incorrect manner, so that would cost you like 30 marks will be deducted, like 250 marks will be your score. So here you have to understand one thing, you should not go for wild guesses, okay, because we are being in a negative marking in the sense if you are going for choosing an answer, don't go for, sir, do remember my word, don't go for wild guesses. Okay, I am telling you people, please don't go for wild guesses, புரியுதா. So in the sense wild guesses, what is mean by wild guesses? What you are implying, what you are telling about the wild guesses. See, if I am studying about a statement, it tells us what is the pH of the water that should be packed. Okay, in any I am just giving an answer. If they are giving me, they are asking about APIDA. What is mean by the abbreviation of APIDA? So, if you don't know anything about APIDA, please do not go for that question. So, it's like playing an cricket. Here, the batsman, they don't go for they don't strike every balls. They go for the balls which they have been predicting, like okay, if I hit this it gets, I can score at least 1 run, or it goes for a 4 or it goes for a 6. So that is what this game is also. Okay, you don't have to pick every questions. See, as it is a competitive exam, around 120 questions, the question setter, they would set the questions around 60 questions, that is 50% of the questions will be in an easy mode. So if you are classifying the questions in a easy, difficult or normal, okay, I am classifying these things as like this: difficult, like normal, or easy. 50% of the questions will be in easy mode, like easy pattern, because see, every question setter would not be in an sadistic manner. They won't go for like this person should not get into the service.
This exam is all about, testing your ability, like how you are working, how you are hard working for to get to the post. These are the basic things about competitive exams. So how competitive you are, you have to be competitive enough to get into the post than the others. That is the basics of the competitive exams. So the question setter would go for 50 questions in an easy pattern, and the remaining questions, that would be lies, weightage would be like maybe it depends upon the question setter. He may go for 30% difficult questions or 20% of normal questions, or either way 30% of the normal questions or 10% of the difficult questions. At least do remember, sir, do remember, like there will be difficult questions. Okay, there will be difficult questions. Those questions seems to be easy, like those questions seems to be in a single line questions. ஸோ அது பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெருசாலாம் லைன் பை லைனாக கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க, பெரிய பேராகிராஃப்லாம் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. இட் வில் பி ஜஸ்ட் இன் அ சிங்கிள் லைன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், வாட் இஸ் தி ஆப்டிமல் growth ஃபார் ஆப்டிமல் டெம்பரேச்சர் ஃபார் தி growth ஆஃப் அ பர்டிகுலர் மைக்ரோ ஆர்கனிசம், தட் சீம்ஸ் டு பி ஈஸி. பட் if you have not read about that particular enzyme, like particular organism, am I audible, people? Just tell me, like there was a power cut over here, like my Wi-Fi is gone out of range. Okay. Okay, ma. I am audible. Okay, fine. Okay. I just want to tell things. Okay. If this question seems to be easy, like you don't go for that. If until and unless you can't judge a question, or you can't judge a particular answer, you can't go for it. But sir, how could I pick the question, sir? Just a second. So you have to answer, at least you have to try to answer the easy questions. Easy. See, if you are dedicated, if you are preparing for an exam, oh my god, screen is not clear. Okay ma. ஸ்க்ரீன் வந்து முக்கியம் இல்லை, அது வந்து நான் சொல்கிற விஷயம் போடுங்க, அப்புறமேட்டு நான் ஸ்க்ரீன் பார்க்குறேன். ஸ்க்ரீன் இப்போதைக்கு நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண வேணாம். இப்போது see, if you are giving more importance to, if you are so desperate to become a central food safety officer or a technical officer or a assistant, you have to go for easy questions. At least if you are done a decent preparation, you should answer these type of easy questions. Sir, what is mean by these easy questions, sir? The questions which are predictable in nature. See, what FSSAI has been established in the year, these type of questions, like or what is the abbreviation of HACCP, what is SPS agreement, okay, what is codex, what is an NABL accreditation body. So these type of, what is spice board, these types of questions were so much common that you should have, if you have done a basic decent preparation, you should know this type of questions. You should answer this type of questions. Okay, so you should answer this type of easy questions. And see, for difficult questions I come, laterally I will come to, in later manner I will come to the difficult part. For the medium type of, that is normal type of questions. For example, let me erase all those things. Just a second. Okay, for medium questions, these questions, that these questions are, the questions what they are asking, and you are eliminated two questions, you are eliminated two questions. நான் பின்னாடி வரேன், எம்ஆர்பியை பற்றிலாம் பின்னாடி வரேன். நான் இந்த சென்ட்ரல் ஃபுட் சேஃப்டி ஆஃபீஸரை பற்றி முடிச்சிடுறேன், அதுக்கப்புறம் எம்ஆர்பி போய் வரேன். ஓகேங்களா? ஸோ கொஞ்ச நேரம் அதுக்கு வெயிட் பண்ணுங்கள். ஸோ ஐ வில் பி கம்மிங் ஆன் எம்ஆர்பி. ஸோ திஸ் A, B, C, D, sir, these are the questions that the questions. Question is known, I know the question, but picking the answer is difficult for me. So if you are in this type of questions, you have to eliminate the options, the narrow ranges. Say for example,
they are giving, how many members should be there in the scientific panel, or they are asking about any kind of sections. For example, what is section 37 deals with? Section 37 of FSSAI Act. What is Section 37 of FSSAI Act deals with? So if they are giving about adjudication officer, in option C they are giving about adjudication officer, and in section A they are giving about for example, let me say okay, in section A they are giving they are given about chairperson of the chairperson. I'm for time being I've written as chairman. Okay, chairperson of the FSSAI. So here you have to understand, sir. We have to guess. We have to go for logical guesses over here. So adjudication comes in the chapter 10 of the FSSAI Act. So if chapter 10 comes, means we have to know basic knowledge about the FSSAI Act. It contains about 101 sections, and it contains about 12 chapters, and chapter 10 deals with adjudication. So adjudication officer would not come on the first basis like 37. So I have to eliminate on 37. See, here you have to go with the knowledge that you have gained. புரியுதா? உங்களுக்கு தெரிஞ்ச அறிவை வைத்து நீங்கள் வந்து எக்ஸாம் ஆன்சர் பண்ணுங்க. இதுதான் வந்து எக்ஸாம் ஆன்சர் பண்ணுறது. எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடாதுங்க. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. எக்ஸாம் போகிறதுக்கு முன்னாடி எல்லா கொஸ்டின்ஸுக்கும் உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரியாது. அது மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஆனால் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ண வச்சு நான் எப்படி ஆன்சர் அடிக்கிறேன்றது தான் அங்கே விஷயம். புரியுதுங்களா? ஸோ you can't expect every question to be known to you, but you can eliminate the answers. You can guess the answers with your knowledge that you have gained through this preparation. So chairperson, see, any organization, given that any organization, if you establish in any organization, you give an importance to the leader. இப்போ நம்ம ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஒரு நிறுவனத்தை நிறுவனம் அப்படின்னா அந்த நிறுவனத்தின் ஓனருக்கு தான் நம்ம வந்து முக்கியத்துவம் கொடுப்போம். புரியுதுங்களா? நம்ம வந்து ரேண்டமாக ஒரு பீப்புளுக்கு வந்து நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்க மாட்டோம். அப்போ ஃபர்ஸ்ட்டாக இருக்கிறது தான் வந்து சேர்பர்சனை பற்றி பேசும். புரியுதுங்களா? ஸோ இஃப் யூ ஆர் எஸ்டாப்ளிஷிங் எனி organization, your preference would be telling the rules and regulations of the chairperson. So section 37 is in between. So 101 எங்க இருக்கு, 101 எங்க இருக்கு, 37 எங்க இருக்கு, அப்போ நடுவுல இருக்கு. அப்போ கண்டிப்பா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சேர்பர்சனை பத்தி அது பேசாது அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். புரியுதா? ஸோ யூ ஹேவ் டு எலிமினேட் தி சேர்பர்சன், அண்ட் ஆஃப்டர் தட் இதுக்கப்புறம் தான் அங்கே சேலஞ்ச் இருக்கும். அப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டேன், என்னோட சான்சஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 இருக்கிறது, அதை வந்து நான் எலிமினேட் பண்ணிட்டேன். புரியுதுங்களா? there are bleak chances, 25 chances for everything. 100% வந்து பார்த்தீங்கன்னா 100% 25 இருக்கு. அதில் வந்து நான் 2 எலிமினேட் பண்ணிட்டேன். given 50% for option B or 50% for options D. ஸோ இந்த 2 சான்சஸை நான் கொண்டு வந்துட்டேன். அப்போ 50% நான் கொண்டு வரப்போ செக்ஷன் 37 இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இட் கிவ்ஸ் அபவுட் ஃபுட் சேஃப்டி ஆஃபீஸர். புரியுதுங்களா? ஃபுட் சேஃப்டி ஆஃபீஸர் அப்படின்னா ஓகே. அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபுட் அனலிஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு. செக்ஷன் டி வந்து ஃபுட் அனலிஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு. ஸோ தே ஹவ் கிவன் ஆப்ஷன் டி as a ஃபுட் அனலிஸ்ட். இஃப் யூ ஹவ் எலிமினேட்டட் ஆப்ஷன் ஏ அண்ட் ஆப்ஷன் சி, I would go for either option B or option D. This is bleak chance, like you are eliminating the bleak chances and you are going with the educated guesses. புரியுதுங்களா? ஸோ நீங்கள் படிக்கிறப்ப எப்படி படிக்கணும் அப்படின்னா, when you are studying, when you are about to study, when you are about to revision, you have to make a division, like what is the structure, and please give importance to these people like chairperson, scientific panel, scientific committee, and designated officer. Food safety officer deals with section 37, deals with food safety officer. Okay, you have to pick this answer. So I am going with this option, like food analyst will be in the later section, because what made me to pick for 37, if 37 see here, from my understanding about the FSSAI Act, I would tell that food analyst role எப்பங்க வரும், only when the food safety officer takes a sample and he sends to the food analyst, he will be analyzing. அப்படிதானே படிச்சிருக்கோம் சார். you have to understand the role. only when the food safety officer வந்து ஒரு உணவு பாதுகாப்பு அதிகாரி வந்து அந்த சாம்பிளை எடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவர் வந்து ஃபுட் அனலிஸ்ட்டுக்கு அனுப்புவார். புரியுதுங்களா? இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூடியூப்லேயே நிறைய சேனல்ஸ் இருக்குங்க.
நிறைய சேனல்ஸ் இல்லை, நிறைய லைக் டிவி நியூஸஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இன் ரீசன்ட் டைம்ஸ் வந்து தே ஹவ் பீன் ரைடட் நம்பர் ஆஃப் திஸ் FSSAI has ரைடட் இன் தமிழ்நாடு. They are ரைடட் நம்பர் ஆஃப் cool drinks company and they have been they taken samples about these cool drinks, and they also took samples of in the biryani stalls also. So from these newses you have to pick an analysis. சார் இன்னொன்று படிக்கிறப்போ ஆர்வத்தை எப்படி கிரியேட் பண்ணணும்னு பாருங்கள். எல்லாமே வந்து நம்ம உணவு பாதுகாப்பு அதிகாரியோடைய நீடு இப்போ என்ன அதிகமாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள். ஸோ வாட் மேக்ஸ் தீஸ் போஸ்ட் ஸோ இம்பார்ட்டன்ட்? பிகாஸ் லைக் ஃபுட் அனாலிசிஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தென் க்யூர். புரியுதா? when you are going for a doctor na, it is like you are going for a treatment, but if you stop that disease itself, like when you are stopping and spread of a disease itself, that is the role of FSSAI. புரியுதா? ஃபுட் சேஃப்டி ஆஃபீஸர் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, they are stopping the contamination, they are stopping the they are promoting the health of the well-being of the people. புரியுதா? ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதோட ரோல் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அப்போது இப்போ ரீசெண்டாக நியூஸஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த அடல்ட்ரேஷன்லாம் வந்துச்சு, கலப்படம் அப்படின்லாம் அந்த பொங்கல் தொகுப்புலாம் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்றதெல்லாம் சில ஊரில் வந்து கலப்படம்லாம் நடந்துச்சு அப்படின்லாம் பார்த்துருப்போம். படிக்கிறப்போ ஆர்வத்தை அந்த மாதிரி கிரியேட் பண்ணுங்கள். புரியுதா? வென் யூ ஆர் ஸ்டடிங் அபவுட் தி அடல்ட்ரேஷன்னா யூ ஹேவ் டு அனலைஸ் லைக் ஹவு there were some news that has been spiked over there, like papaya seeds were been given in place of pepper, okay, and sawdust were been given for the turmeric powder. ஸோ இந்த மாதிரி அடல்ட்ரேஷன்லாம் நம்ம பார்த்துருப்போம். மரத்தூள்லாம் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்துருப்போம். புரியுங்களா? ஸோ வி ஹவ் டு லேர்ன் இன் தட் மேனர். ஸோ இது அப்போ ஒரு கொஸ்டின் எப்படி ஆன்சர் பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். புரியுதா? இப்போது நெக்ஸ்ட் என்னென்னா டேக் ரிஸ்க். Take risk in educated guesses. புரியுதுங்களா? சொல்கிறேம்மா, வரேன்ப்பா, நான் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ்க்குலாம் வரேங்க. இப்போது ஓவராலாக நான் சொல்லிடுறேன். ஸோ டேக் ரிஸ்க் இன் எஜுகேட்டட் கெஸ்ஸஸ் அப்படின்னா, இப்போ நம்ம சொன்ன மாதிரி இந்த 50-50 சான்சஸ் எலிமினேட் பண்ணுறீங்க பார்த்தீங்களா, இந்த மாதிரி இடத்துலாம் நீங்கள் வந்து இந்த கெஸ்ஸஸ்லாம் நீங்கள் எடுக்கலாம். கண்டிப்பாக நீங்கள் அந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் நீங்கள் வந்து எலிமினேட் பண்ணலாம். இப்போது ஒரு கொஸ்டின் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா 50-50 சான்சஸ் இருக்கப்போ அந்த கொஸ்டின்லாம் நீங்கள் எடுக்கலாம். ஆனால் if you are eliminating A, B, C, D option are there, you are eliminated about D option, but you don't know about either the correct answer, but it lies in these three. So here the chances is 33% for every question. ஸோ எல்லா கொஸ்டினுக்கும் 33% தான் இருக்காங்க. அப்படின்றப்போ வெயிட் ஃபார் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ், வெயிட் ஃபார் தி செகண்ட் ரவுண்ட். வெயிட் ஃபார் செகண்ட் ரவுண்ட். ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டு நீங்கள் முடிச்சிருங்க, படித்து முடிச்சுட்டு எல்லா கொஸ்டினும் ஆன்சர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ரவுண்டு வாங்க. ஓகேப்பா? செகண்ட் ரவுண்டில் வந்து இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுங்கள். ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் அப்படின்னா ஷுவர் ஷார்ட்டாக நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணணும். புரியுதுங்களா? இந்த கொஸ்டின் படித்தாவே இதெல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சிடும் அப்படின்னு அந்த கொஸ்டின்லாம் நீங்கள் டைம் எடுக்கக்கூடாது. அப்படியே டக்குன்னு போட்டு வந்துகிட்டே இருக்கணும். புரியுதுங்களா? அதுதான் நம்மளுடைய ப்ரிப்பரேஷன். செக்ஷன்ஸ் எல்லாம் கேட்குறாங்க, FSSAI ஆக்டில் வந்து உங்களுக்கு எதனா கேட்குறாங்க அப்படின்னா தயவு செய்து அதெல்லாம் தப்பு பண்ணாதீங்க. ஸோ ப்ளீஸ் டோன்ட் மேக் எனி எரர்ஸ் இன் தி FSSAI ஆக்ட். ஓகே. Why I am telling this right now? Because see, if I am telling this before the exam, before 1 or 2 days before exams, or one week before the exam na, you get nervous. See, இதை வந்து முன்னாடியே எனக்கு சொல்லியிருந்தேன், கொஞ்சம் முன்னாடி சொல்லியிருந்தீங்க அப்படின்னா நான் இன்னும் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்திருப்பேன், இப்போ சொல்கிறீங்களே அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம். புரியுதா? ஸோ திஸ் இஸ் த ரைட் டைம், லைக் நாட் டூ ஃபார் நாட் டூ லேட். திஸ் இஸ் த ரைட் டைம், லைக் ஹவு யூ ஹேவ் டு ப்ரிப்பேர் யுவர் you go for your final strategy, final revision. ஸோ ஓகே. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா I am telling that 4 marks will be given for the correct answer and 1 mark will be deducted for the wrong answers. Okay. So here the general aptitude, general intelligence. So they given about these kind of things. General aptitude, general intelligence were like words and jumbled words. இந்த மாதிரி தாங்க கேட்குறான். ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் 2019
question food safety officer question பார்த்தீங்க அப்படின்னா, if you have analyzed about the 2019 food safety officer question, you would find that this intelligence is nothing but an, you know, jumbled sentences. You know, they are playing with the words. That is the reasoning in the sense வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, for example, if you have to name any, you know, sorry, central food safety officer, if you are naming about you have to name in a given you know, given language. It tells like ball is described as 2 1, you know, L and 10 10 like this, and then they are asking about what is mean by pen. So nothing but you have to name it in the sense on the like ABCD. You have to learn, you know, you have to, you know, put these things you have to memorize in the previous manner, like in preparation. Yeah. I'm just telling you people, like, is it that comes under like 26. I'm just telling you an example, okay? So here you have to practice such type of questions, so they don't ask you know, this. If you have a basic things, you know, if you have a basic knowledge about these things na, you would answer these questions. If you need some materials, sir எனக்கு வந்து இது கொஞ்சம் மெட்டீரியல்ஸ் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்றீங்கன்னா, வி ஆர் ப்ரொவைடிங் லைக், இது நாங்கள் கொடுக்குறோமா, இது வந்து நான் லைக் ஐ டோன்ட் நீட் எனி கைண்ட் ஆஃப், ஐ டோன்ட் லைக் வி டோன்ட் நீட் எனி மணி ஃபார் திஸ் பர்டிகுலர் கொஸ்டின், பிகாஸ் பேசிக் திங்ஸ் தான், இதெல்லாம் வந்து பேசிக் தான், புரியுமா? அண்ட் ஜென்ரல் அவேர்னஸ், ஜஸ்ட் அ செகண்ட்மா, ஜஸ்ட் அ செகண்ட். ஸோ general awareness, the general intelligence requires, you know, it takes 10 questions, number of questions paranga 10 questions. So this is the area where you can score. So very important area, you can score at least you know, 9 out of 10. Definitely you can go for 9. I would say that these questions are very very basic. If you it requires at least you need just 3 to 4 hours for preparing this. Just the, I would say that itself an enormous 3ல இருந்து 4 மணி நேரத்துமே அது போதும், அதிகம் தான். அது படித்தாவே போதும். அந்த டைமில் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி போட்டு பார்த்தீங்கன்னா போதும். இதுக்கு வந்து ஒர்க் அவுட் நல்லா பண்ணணுமா, இந்த இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூ ஹேவ் டு ஒர்க் அவுட். கண்டிப்பாக நீங்கள் போட்டு பார்க்கணும், புரியுதா? நான் வேணா சாம்பிள் கொஸ்டின்ஸ் அனுப்புகிறேன், புரியுதா? ஃபார் சாம்பிள் கொஸ்டின்ஸ் யூ குட் ஜஸ்ட் மெசேஜஸ் at 9600 11139. நான் வந்து நம்பர் எழுதுகிறேன், 9600 11139. நம்மளுடைய அகாடமி நம்பர் அது. ஆக்சுவலாக அதிலே உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறோம், இது டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும். அதுக்கு நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணுங்கள், அதுக்கு நான் உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன் மெசேஜ், லைக் டீம் அனுப்ப சொல்லுவாங்க. கண்டிப்பாக நான் சொல்கிறேன், அனுப்பிச்சிடுவாங்க. இது ஓகே. வாட் இஸ் மீன் ஜென்ரல் அவேர்னஸ்? ஜென்ரல் அவேர்னஸ், சி இட் டெஸ்ட் தி எபிலிட்டி ஆஃப் தி பீப்புள். இயர் நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு 10 கொஸ்டின்ஸ் வருது. 10 questions like day-to-day applications. ஸோ இந்த அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு பேஸ்ட் ஆன் தி கரண்ட் ஈவெண்ட்ஸ்க்கு வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா, ஐ வுட் சே கோ ஃபார் வித் சிங்கிள் ஸ்டடி லைக் ஜிகே டுடே. இவங்களுடைய ஹெட்டிங்ஸ் மட்டும் பாருங்கம்மா. ஜிகே டுடேன்றது ஒரு லைக் ஜிகே டுடே இஸ் அன் வெப்சைட். தே ப்ரொவைட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஆன் அ டெய்லி பேசிஸ். ஜஸ்ட் கோ ஃபார் ஹெட்டிங்ஸ், டோன்ட் கோ ஃபார் இன்டெப்த். ஓகே, லைக் ப்ரிப்பரிங் லைக் ஒலிம்பிக்ஸ் மெடல். ரீசெண்டாக வந்து இந்தியா வந்து பெரிய மெடல்லாம் ஜெயிச்சிருக்கு, ஒரு 7 மெடல் ஜெயிச்சிருக்காங்க, புரியுதுங்களா? ஸோ 1 கோல்டு, புரியுதுங்களா? 1 கோல்டு, 2 சில்வர் அண்ட் 4 பிரான்ஸ் இதெல்லாம் ஜெயிச்சிருக்காங்க. ஸோ 7 medals were won by India, and the players names and what medal they have won and their area, weight lifting, hockey, புரியுதுங்களா, wrestling, இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் கொஞ்சம் பார்க்கணும்.
புரியுதா? இதெல்லாம் வந்து we can expect இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டான ஒரு ப்ரொசீஜர். நோபல் ப்ரைஸ், நோபல் ப்ரைஸ் அண்ட் சம்திங் அபவுட் கொரோனா வேக்சினாக இருக்கலாம். ஸோ கொரோனா வேக்சின்ஸ் ஆர் எனி இனிஷியேட்டிவ்ஸு, புரியுதா? சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இனிஷியேட்டிவ்ஸ், கோ வித் ஃபார் ஃபெசையோட இனிஷியேட்டிவ்ஸ், ரீசன்ட் ஃபெசை அச்சீவ்மெண்ட்ஸ். புரியுங்களா? இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஏரியாவில் நீங்கள் கொஞ்சம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி பண்ணலாம். சார் டோன்ட் வேஸ்ட் யோர் டைம் இன் ரீடிங் எக்கனாமிக்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆஃப் திங்ஸ். புரியுதுங்களா? ஸோ இந்த எக்ஸாமுக்கு அது தேவைப்படாது. புரியுது? அவாய்ட் பண்ணுங்கள். அவாய்ட் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டடிங் திங்ஸ் பிகாஸ் ஃபெசை எக்ஸாம்ஸ் they never given much importance to the economics. From my understanding, from my observing, they have not given any kind of special attention to economics. So these type of things were very important. ஸோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம ஜென்ரல் நாலேஜ் கண்டிப்பாக படிச்சிருக்கணும். இதெல்லாம் கண்டிப்பாக படிக்கணுமா? இதெல்லாம் வந்து படிக்கணும். மேபி இஃப் யூ நீட் எனி செஷன்ஸ்னா கூட we can do that. If you need, sir, if you do like any special sessions on that, also we can do that. Okay. Kindly tell us like if you need any kind of sessions. Okay. And pertaining to this area, history, culture, geography, economic science, general polity, including Indian constitution, sports, scientific research, etc. The questions will be such they do not require any special study of any discipline. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இட் இஸ் ஜென்ரலிஸ்டிக். ஸோ பொதுவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின் தான் கேட்குறாங்க. ஜென்ரலிஸ்டிக் டைப். இன் ஜென்ரலிஸ்டிக்னா, ஸோ ஜென்ரலிஸ்டிக் யூ ஹாவ் டு லேர்ன் லைக் இஃப் யூ ஆர் ஸ்டடிங் அபவுட் ஹிஸ்ட்ரி, இஃப் யூ ஆர் ஸ்டடிங் அபவுட் பாலிட்டி அப்படின்னா, ஹிஸ்ட்ரி இன் த சென்ஸ் வந்து you have to give importance to the Indian national movement, like how the Indian National Congress were established and what are the rulers, when Gandhi started non-cooperation movement, when started quit India movement, these kind of things. And if in the case of polity, you have to read about the basic articles. From article, at least give importance to article 13 to 32. These are fundamental rights, like the fundamental rights. And just an overview about the articles, like parts and schedules of constitution. இங்கே வந்து நீங்கள் ரொம்ப இன்டெப்த்தாக, நோ நீட் ஆஃப் இன்டெப்த், நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க, நோ நீட் ஆஃப் இன்டெப்த் நாலேஜ், ஜஸ்ட் அன் ஓவர்வியூ. ஓகே. But you should know about the parts and schedules of constitution. How much there are 25 parts of in Indian constitution. What are the schedules? There are 12 schedules in the Indian constitution, and what are these schedules deals with here. So these are very common area. Okay. Geography in the sense of the geography, you have to learn what are the rivers playing over there in North India, rivers and mountains. Give importance to rivers and mountains in India. Like what are the tributaries of Ganga? What are the which is the biggest river, like largest flowing river in India? What are the rivers that has been flowing through these states? Like if river Krishna flows through which of the following states? These are like common questions. Okay. These are general knowledge that has to be attained by a common person. So mountains in the sense the Himalayas la enga irukku, western ghats, peaks, highest peak enga irukku, இந்த மாதிரிலாம் ஒரு இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸி தான்மா. இதெல்லாம் ஒன்று உங்களுக்கு கிளாஸ் ஓகே கேட்குறீங்க, நான் ப்ரொவைட் பண்ணுறேன். we will be planning to conduct this classes in the meanwhile period. Okay, I do remember, like I do get your requirability. Next பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் காம்ப்ரிஹென்ஷன். See these kind of things வந்து in an over 10 questions இப்போ give importance, like at least I have some knowledge on this synonyms, antonyms and word substitution and these things, articles.
Synonyms, antonyms is very much important. Any question setter will focus on synonyms, antonyms. Synonyms, antonyms வந்துலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜென்ரலாக இருக்கக்கூடிய அந்த வேர்டை வந்து ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் ஆர்டிகல்ஸ் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஏன்னா 10 கொஸ்டின்ஸு பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணி தான் ஆகணும். இதுதான் ஜென்ரல் இங்கிலீஷ். ஓகே. அண்டு கம்ப்யூட்டர் லிட்ரஸி. கம்ப்யூட்டர் லிட்ரஸி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ கம்ப்யூட்டர் லிட்ரஸியில் இது அதுக்கு முன்னாடி என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த எஃபி பற்றிலாம் நிறைய கேட்டிருக்காங்க. ஸோ வாட்ஸ்அப், எஃபி, ட்விட்டர். ஐ திங்க் ட்விட்டரில் வந்து இந்த வருஷம் கொஸ்டின்ஸ் அதிகமாக வரும். இஃப் மை கெஸ் வுட் பி கரெக்ட். லைக் okay Sandeep, we'll be speaking in okay, in English also. Okay, so here பார்த்தீங்க like if you see here na, from my understanding I would say like questions will be from Meta, because FB has now changed their name into Metaverse. They have now changed. And Twitter, it plays a controversial role in recent times. So there are a number of activities in Twitter. So these things, and go for shortcuts. They are asking about the shortcuts in Office, MS Office knowledge. I have a common knowledge. Just Google these things. Google. Short things. Like control X, control P, இந்த மாதிரி புரியுதுங்களா? ஸோ such type of questions, you just Google them. They don't need any kind of particular knowledge. Okay, so this is the thing. See, if you are preparing 10 out of 120 questions, see here. Okay, admit card released now by okay, wow, super. Admit card, FSSAI has released admit card ama. Okay, kindly take into notice. FSSAI released admit card. இல்லமா TNMRB க்கு தேவல. Tamil Nadu Medical Recruitment Board doesn't need this kind of areas. Let me come, like admit card has been released, kindly released. Kindly take into notice. Okay, so this area 40%, 40 questions. Okay, that is 33% weightage in the overall questions. Out of 120, 33% without புரியுதுண்ணா. நீங்கள் பாருங்கள், நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. see, clearly understand one thing. Without answering these questions, without focusing on these areas, it is not a good revision. ஓகேவா? you have to at least MRB நான் சொல்கிறேம்மா, FSSAI கொஞ்சம் இருங்களேன், நான் இது முடிச்சிடுறேன். ஓகேவா? Without studying these areas, you can't score, you can't get a you can't go for மெயின்ஸுக்கு நம்மளால போக முடியாதுங்க. புரியுமா? ஸோ மூவிங் ஆன் டு தி நெக்ஸ்ட் சப்ஜெக்ட். functional knowledge, international food laws, 20 questions. FSSAI roles, functions and initiatives, 20 questions. 20 questions. Food processing, food preservation, processing, packaging, principles and basics of food chemistry and the human nutrition, food microbiology, general principles of food hygiene, general concepts of food analysis and testing. இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் 40 questions. So combinedly these four. So combinedly they form 40 questions. See, here the section weightage is not given.
Okay, wow. So they can't ask like, sir, this I know they will ask from this question, this area from food preservation there will be 10, there will be 10 in food chemistry, and general principles and microbiology they will ask about 10. No, no such scenario. Kindly understand this thing. There is no such scenario. புரியுதுங்களா? இங்கே அவன் கிளியர் கட்டாக கொடுத்துருக்கான், 20 கொஸ்டின் நான் இங்கே தான் கேட்பேன் அப்படின்னு அவன் கிளியராக கொடுத்துருக்கான். புரியுதுங்களா? ஆனால் இங்கே அப்படி கொடுக்கல. அப்போ என்ன அர்த்தம்? தேர் வில் சி வாட் தேர் இம்ப்ளிகேட்டிங் இஸ் தட், சி ஐ வில் பி ஆஸ்கிங் 20 கொஸ்டின்ஸ் ஆன் தீஸ் ஏரியாஸ், லைக் ஆன் தி food laws and the Indian food laws, Indian and international food laws and FSSAI. But I don't ask, particular question from this area. These all areas combines to give you 40 questions. So this is vast. Agree on me, sir. Either we agree or not, this is vast. Okay, this is minimal. This portion is minimal. So first give importance, first preference. நல்லா படிங்க, இது நல்லா பாருங்க. 20 questions, இந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஆன்சர் நல்லா பாருங்க. And 20 questions, give first preference in revision. Do multiple revisions. Okay, do multiple revisions. So FSSAI இருந்து மட்டும் 10 to 15 question we can expect ma. Next இந்த ஓவர்வியூ இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த ஓவர்வியூல வந்து இந்த அக்ரிடேஷன் பாடிஸ்லாம் இயர் you can expect around 5 to 10 questions. ஓகேவா? நேஷனல் பாடிஸாக இருக்கட்டும், அக்ரிடேஷன் அப்பிடா, பிஸ், அம்பிடா, ஸ்பைஸ் போர்டு இருக்கட்டும், ஆர் ஓகேப்பா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வீடியோஸ். ஓகே, ஆக்சுவலாக ஓகே நான் அந்த கன்சர்ன் பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹிஸ்ட்ரி மெம்பர்ஸாக இருக்கட்டும், ஸ்டாண்டர்டிங் லைக் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு 5 to 10 கொஸ்டின்ஸ் வரும். ஸோ இதுலையுமே நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து FSSAIயோடைய செக்ஷன்ஸ், பியர் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, FSSAI ஆக்ட், ஃபுட் ஆக்ட் அப்படின்னு இருக்கும். நீங்கள் நெட்டில் அடிச்சினாவே டவுன்லோட் பண்ணலாம். அந்த ஆக்ட் கண்டிப்பாக படிங்க. எய்தர் யூ ஆர் ஃபோக்கஸிங் ஆன் எனி மெட்டீரியல் சார், எனி அகாடமி மெட்டீரியல் ஆர் எனி கோச்சிங் சென்டர், எனி யூடியூப் சேனல் மெட்டீரியல், கைண்ட்லி ஃபோக்கஸ், do read Food Act 2006. டைரக்டாக அந்த ஆக்டை வச்சுக்கோங்க. see it is available in our YouTube channel. கீழே நான் கொடுத்துருப்போம். அதில் வந்து நான் அந்த 3 வீடியோவாக போட்டிருப்போம். அதை புரியுதுங்களா? ஸோ ஐ ஹவ் மென்ஷன்ட் இன் அவர் யூடியூப் சேனல். just take a printout of that, or if you are comfortable with reading in EPDF na, just go through with the Food Act. Food Act is must. You have to know the sections, chapters and sections of Food Act is more important. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்மா, அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க. ஓகேங்களா? டெஃபினேஷன்ஸ், அதில் எதனா டெஃபினேஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அந்த டெஃபினேஷன்ஸ்க்குலாம் வாட் இஸ் மீன் பை அசார்ட், ப்ரீவியஸ்லி ஆஸ்க்டு கொஸ்டின். வாட் இஸ் மீன் பை சாம்பிள், they can ask such type of question. Who is food analyst? According to the FSSAI Act, who is analyst? So they can ask these kind of definitions because those definitions were being mentioned in the Food Act. They are mentioned over there. Okay. Cut off. Okay, let me come to that. Okay. அடுத்து பாருங்க, FSSAI ரோல் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ், லைக் கோடாக்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் படிக்கணும். அதெல்லாம் நான் வந்து ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ யூ ஹேவ் டு ரீட் அபவுட் தி கோடாக்ஸ், WTO agreements, everything, and food safety laws, regulations. Codex is very much important because internationally they are taking standards from that codex. So must 10 to 15 questions will be 5 to 10 questions will be asked from these areas, accreditation bodies, NAB, everything. Please do not make errors in the abbreviations, acronyms or abbreviations. Kindly give more importance because இது எங்கேருந்து நம்மளுக்கு தெரியுது அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின். ஃப்ரம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் we came to know that abbreviations and acronyms were given more important in the FSSAI exam.
ஓகேவா? அண்ட் FSSAI ரோல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா தீஸ் ஆர் ஆல்சோ கம்ஸ் அண்ட் நான் ரீசென்ட்லி FSSAIயோட வெப்சைட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்குது. புரியுதா? ஸோ FSSAI FSSAI கேன் ஆஸ்க் if you are becoming a food safety officer, what is the role? Like you have to know about the body. What you know when you become an you are entering into an organization, you have to know the ethics and values of that organization. What their basic role is, that how they are doing the functions, and what are the initiatives they have been taken. Okay, it's like you getting married. When you get married now, you have to learn about the your partner's family or your partner's characters, such kind of things now, such that way you have to know when you are getting into if you are aspiring for a job, you have to know the workplace, about the workplace where you are wishing to work. So the evolution and genesis of FSSAI, genesis and evolution of FSSAI is nothing but the the 8 acts that have been repealed. How these 8 act before the FSSAI era, before the FSSAI era, how they have been adults in bringing out any new establishment in the food sector. So how the FSSAI Act has established, how they came into a single window, everything, and functions and food authority. And as you know that if you are following any material, they would contain about this. And third party auditing, these are imports and exports, these are very important. And see the promoting and Eat India, food fortification, and SNF, safe nutrition foods, clean street food hub, RUCO, reused cooking oil, these kind of things. See here they mentioned, they particularly mentioned their areas 1, 2, 3, 4, 5. Kindly please at least do a decent Google search on this. At least I am telling, you should know exactly about this. But as of now, sir, I don't have pretty much time for preparing these kind of things. If you say so, do a basic decent Google search on that. Okay, that is what I would give a piece of advice to you. And coming to these questions, now we have covered about 66% of your syllabus and these areas. I would tell that understand one thing: food chemistry and food microbiology are very vast areas. See, but in the sense they are giving the role of macro and micronutrients. So understand the basic, what is macro and what are the nutrients. So recently they asked either magnesium is a macro or micronutrient in 2019 exam, I think so. I have found that in any like in recently asked the questions. So you have to answer, you have to know what is macro, what is micronutrients, what contaminants comes under what contents comes under macronutrient, micronutrients in division. So these kind of things are important. And allergens, you have to know about the allergens, and these are common things. And microbiology, these are like at least have an idea about the microorganisms, food microorganisms that cause a number of diseases like cholera, vibrio cholera, the causative agents, these kind of things, basic things. Food analysis and food testing, for food analysis and food testing you go for modern analytical techniques and classical methods. Okay, free mock test, okay, we will plan. Okay, in the only thing is we are been since we have been focusing on many fields, as of now we have been tightly packed with a number of huge exams around us. Like TNPC has released a notification for their group 2 and group 4, and TNUSRB they are released notification for the sub inspector post, and there are TED number. We are also we are been in a hectic manner. That is why we are providing test series for the people who we are for a minimal amount of 500 from the people. We do have app applications we have conducted on around first test on FSSAI Act. So we will plan on that. We will be we would consider on that. So okay.
So everybody is asking about the single T series. Thank you so much, people. We are so honored to receive such good feedbacks from you people. It definitely it motivates us. See, for taking 10 questions now, 10 questions we work for 3 to 4 hours per day for a single 10 questions for a single T questions. As of such, we just plan to do a 10 in a row, 10 videos only. But you people made us to go for 40 videos. Like we will work on that. Like, okay. So let me come to the portion. And then you go for, like, after completing these areas, basic areas, you go for in depth. You go for the good manufacturing practices, operations, and the principles, packing, how packing has been done, what are the regulations that have been FSS regulation, what they have they labeled on that, these kind of things. Thank you, ma. Thank you, Kritika, for like T series, really, really helpful, sir. Thank you, ma. Thank you so much. So, food allergens, allergencity, these kind of things. Batch, okay, from you. Okay, T or unique and diverse, sir. Okay, ma. Thank you so much. Oh God, we didn't expect such kind of love and uh, sir, want more single T questions. Okay. Okay, ma. I will plan on that. At least I will provide a test series, open test series for all. In the meantime, I will actually I will also prepare if I found some time now, I would also provide a basic idea on the general awareness. So let me share my piece of advice for you with our YouTube channel also. So these things. So and then go for this kind of things, ma. So this is vast area, but do read. Okay, give importance to the temperature range of microorganisms. Okay, pH value, because they are been asking such kind of questions. Okay, be strong in these areas, these two areas, and then go for the third one. Because I found number of people since they are graduated from the food technology or food background, they have been focusing on things like this. They would have number of materials, number of study materials they have with them, and they do they focus on things on their core area. Sir, this exam is all about you have to prepare. See, they have announced it going for a competitive exam is like going for a war. Sir, we don't need war, sir. As of now, we need peace. Like Russia and Ukraine war is more than enough. Like anything. Like, let me tell you, like, going for competitive exam is like going for a war, where the opponent is ready to give you a chance to get into his place. So you have to know the strategy, how he is going to attack you. Battleground. What is the battleground? So either it is a mountain area or a plain area or a plateau area. You have to know that, because even when in ancient times now, when they are going for war now, they used to predict about the geographical things. Okay, and they also considered about the meteorological things also, like whether rain comes or not, whether wind blow, how will be the wind blow will be there, everything, because they are doing archeries and such kind of things. So here battleground is needed. So here what is meant by competitive exam in FSSAI, you have to learn in this strategy here syllabus. Sorry, here it is previous year question, how he is going to play, how my opponent is going to play. It is we can analyze this from the previous year question. Okay, it is taken care of. And when the second one, what is the battleground, where he will be using this strategy, syllabus. So that is also taken care. So you have to know about the syllabus and you have to know about the previous year question. So if you have hold on these questions
these areas you will crack and any, any competitive exam. That is my kind advice. So I think like we have been over an hour. Thank you. I never expected this kind of thing. Like same thing applies to food analyst of central food security officer. The syllabus is same as of such. 120 questions, 300, 180 minutes, 3 hours. So 120 questions, that is 180 by 120 minutes by questions. That is you have nearly you have one, to answer one question you have 1.5 minutes. So don't rush, please don't rush. Be sure in answering at least for 50% of the questions. Be sure in answering, and then don't go for wild guesses. If you are taken a stand, be it. Okay, don't confuse yourself. Okay, take much time, take time on part A, because part A requires time, but don't spend on part B. Don't overspend on part B. Okay, கண்டிப்பாக அது பண்ணாதீங்க. ஓகேவா, this is the things. Okay, and coming to TNMRB, sir, how TNMRB எப்போ சார் வரும்? FSO எனக்கு வந்து குரூப் 2 படிக்கிறதா இல்லை FSO படிக்கிறதா அப்படின்னு எனக்கு தெரில சார். அப்படின்னா கிளியராக சொல்கிறேன், நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. கோ ஃபார் குரூப் 2 or group 4. Tamil Nadu people, my kind advice for Tamil Nadu people, my kind advice is that when you are preparing, sir, I am also preparing for group 2 or group 4 na, go with that. If you are preparing only for FSO na, wait for some time, they will announce the exam, but yet to know that we also asked the board. They said that it will be updated in the website, so we don't know the exact date, but do have hope the exam won't be cancelled, because won't be cancelled. Please do remember, if they do so, it is an scam. Okay, you can file a case on the MRB that they have looted from you, like they have got they have taken amount from me and they are not conducting the exam. Okay, so they won't do such kind of thing, because it is a government body, so they don't do that. Exam won't be cancelled, have faith in them, but it is a matter of time. It is an administrative reason, for due to some administrative reasons and legal issues, they are now, as of now, they are holding on conducting the exams. Okay, TNMRB வந்து we don't know, like there is no any previous question paper for TNMRB FSO, because in TNMRB this is the first time they are conducting an exam. Previously எப்படி பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா, இந்த பிளாக் மெடிக்கல் ஆஃபீஸர்லாம் வந்து ப்ரொமோஷனில் ஃபுட் ஆஃபீஸராக போட்டுட்டு இருந்தாங்க, ஃபுட் இன்ஸ்பெக்டர், புரியுங்களா? ஸோ தீஸ் பிளாக் மெடிக்கல் ஆஃபீஸர் வேர் பீன் given, but as of now they are for the first time they are going to conduct an exam for the food safety officer, so we don't know. ஸோ அதுக்கு நான் தனியாக ஒரு வீடியோ போடுறேங்க, அதுக்கு எப்படிலாம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க, அதுக்கு வந்து நம்ம என்னென்னலாம் வெயிட்டேஜ் கொடுக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பாக பார்ப்போம். ஸோ இந்த மீன்வெல் டைம் ப்ரிப்பேர் ஃபார் தட். ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச். கட் ஆஃப் சார், கட் ஆஃப் வந்து அவங்க கட் ஆஃப் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி லைக் லாஸ்ட் இயர் தே மென்ஷன் அபவுட் ஜஸ்ட் அ செகண்ட், லெட் மீ செக் வித் தட். கட் ஆஃப் வந்து கட் ஆஃப் பொறுத்த வரைக்கும் see the thing like cut off is based on how the exam questions have been framed. Okay, you can't like roughly like this would be the cut off now, you can't tell like that.
Okay, previously they were in 2019. They have done one such thing only. They mentioned about a, you know, oh, such a thing. Let me check with that. Mm. So website is like it's not like many people are been working on that. So they are downloading administrative, you know. So cutoff will be based on the, question, or like how many number of people, taking the exams, and how the question level is there. Like we don't know, we can't randomly guess the cutoffs, everything. So this is the thing, people. This is my piece of advice to you people, and I wish you very all the best for your future. And do remember, this is an exam, okay? uh, Take rest, do revision, have faith in yourself. You are going to crack this exam, okay? Definitely, you are going to do that. Have faith in yourself, be cool in answering things, don't get any kind of anxiety. If you are going to do the exam for the first time now, you feel some anxiety. See, conducting competitive exams is also like putting pressure on the people. Like how you handle your peer pressure. Like when you go for an exam na, like if you are going for Kovilambakam TCS center, that is where a number of people were conducting, number of exams were there. Like if you're going for there now, you will find number of people will be standing with you to get the exam. But that is what the exam is. You have to understand the nature. That is what the competition world is. Like we are going to crack it. Have a faith on yourself. You will be doing that. Okay. If any means, if my advice, if my piece of advice have made you clear your doubts, you people would have made my day. So thank you so much, people. I am winding up this session. So if last but not least, if TN people, Tamil Nadu people preparing for a group 2 or group 4 or MRB, எம்ஆர்பிக்கு படிக்கிறீங்க அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 hours ரிவிஷன் பண்ணிட்டே இருக்குமா, மறந்துட போறீங்க. 2 hours டெய்லி ரிவிஷன் பண்ணுங்க. இந்த ஆக்ட் எல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துட்டே வாங்க, நோட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துட்டே வாங்க, டெக்னிக்ஸ் அதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துட்டு வாங்க. கடைசி நான் அவங்க சொல்லிட்டாங்கன்னா அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஃபுட் கெமிஸ்ட்ரி இதுக்கெல்லாம் நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணிக்கலாம். புரியுதுங்களா? ஸோ நீங்கள் வந்து குரூப் 2க்கு குரூப் 4க்கு படிக்கிறீங்க அப்படின்னா டூ வித் தட். பட் எம்ஆர்பிக்கும் 2 hours நீங்கள் கண்டிப்பாக ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க. புரியுதா? தட் வுட் பி மை கைண்ட் அட்வைஸ். ஓகே, ஜிகே வீடியோ ஓகேம்மா, ஐ வில் ஒர்க் ஆன் தட். ஐ வில் கண்டக்ட் அண்ட் ஓகே, ஷோர். I will conduct a video on GK. Okay. Can we have tomorrow? Can we have tomorrow, ma? If that is okay for you with the people for general studies, I'm telling about the Central Food Safety Officer general studies. Can we do on that test series? Which test series better na for Shivakumar? I would say that my test series would be better. Best. Like it depends upon you, man. Like I can't tell, I can't be biased over there, because we have provided around 3,500 questions in our application, in our AKM test series app. So okay, if you people have have time, we can or upload it on Drive. Okay, ma, I will do on that. Okay, let me tell you, like if we have if you're doing any kind of live session now, we will inform you. Like thank you so much, people. It's been an honor with spending time with you. Thank you so much. I'm winding up this session. Thank you.